Hello friends, today I am going to record next video of TYK series on charge of GST chapter. In this chapter, first of all, we cover question related to composite scheme. So देखिए question number 7 to question number 12 are related to composite schemes. Let's start with question number 7. Sultan and Sons, a partnership firm in Nagpur, Maharashtra, is a wholesaler of textile product P and product Q, exempt by a notification, okay, in the state of Maharashtra. Its aggregate turnover in the preceding financial year is 130 lakh. The firm wishes to opt for composite schemes under subsection 1 and 2 of the section 10 of the GST Act. However, its accountant is of the view that person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for the said scheme discussed. Not assume that Sultan and Sons is not engaged in the manufacture of goods as notified under section 10(2)(e). 10(2)(e) में कौन से notified होते हैं? Means कि a composition dealer can also provides marginal service 10% of aggregate turnover preceding financial year or 5 lakh rupees, whichever is higher. Okay, so person Sultan and Sons is not provide any marginal service. Okay, no issue. So देखिए, in this question we have to check कि whether Sultan and Sons is eligible for composite schemes or not, and we have given some information just like Sultan and Sons is a dealer of is a wholesaler dealer of Maharashtra. Okay, so in the state of Maharashtra he is doing business, and we have no any information regarding ki Sultan and Sons make interest supply because he is dealing his business only in the state of Maharashtra, so he make only interest supply. Okay, and he deal business with two products, product P which is a textile product, and product Q which is a exempt product. Okay, so its preceding financial year turnover is 130 lakh rupees. Okay, so we have to identify ki whether he is eligible or not, and his accountant argue that Sultan and Sons is not eligible because he making exempt supply. Okay, so due to exempt supply he is not eligible for composite schemes. So here accountant is not correct because आई एम गिविंग सम रेफरेंस कि मतलब कि कौन पर्सन कंपोजिट स्कीम के लिए एलिजिबल है और कोई नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन तो वी ऑलरेडी वी ऑल ऑफ नो कि ए कंपोजिट डीलर ए पर्सन इज एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिट डीलर इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फिनेंशियल. प्लीज पे अटेंशन कि एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर not exceeding 150 lakh rupees, means 1.5 crore rupees, then he is eligible for composite scheme during the year, because in registration chapter we take aggregate turnover during the financial year. Okay, we are liable to take registration if our aggregate turnover during the financial year exceed 20 lakh rupees, then we become liable to take registration during the financial year when our aggregate turnover exceed the 20 lakh rupees. Okay, but in the composition chapter we are eligible to opt composite schemes if our aggregate turnover during the preceding financial year not exceeding 150 lakh rupees. Okay, then we are eligible during the current financial year eligible for composite schemes also, and one condition is also applicable for the current financial year also कि our turnover not exceeding 150 crore rupees during the financial year also, because at any point of time our aggregate turnover during the financial year exceeding 150 lakh rupees, then that point of time we have to withdraw the composite schemes and we have to take the regular scheme. Okay, so first condition, our aggregate turnover during the preceding financial year not exceeding 150 lakh rupees. So here aggregate turnover of Sultan and Sons is 130 lakh rupees, so he is eligible to opt for composite schemes. Okay, the rest conditions, some conditions also a composite dealer have to fulfill. So these are the conditions I have given some brief. देखिए, yeah, a composition dealer, a person not eligible to opt if he is making non-taxable supply
Please pay attention. Non-tax supply, not exempt supply. Exempt supply are different from the non-tax supply, because in case of non-tax supply, the supply are not in the ambit of GST. मतलब कि ये जीएसटी के दायरे से पूरी बाहर रखी हुई, जैसे कि मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो मतलब कि जब जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी कि उनको जीएसटी दायरे में लाना है, तब उस पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा. एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, एंड एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो ऑलरेडी ही सेक्शन 9 है उससे मतलब बाहर कर दी गई है. ये सेक्शन 9 कहती है कि मतलब कि जीएसटी इज अप्लीकेबल फॉर ऑल इंटर स्टेट ऑल इंटर सप्लाई इन इंडिया एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. So alcohol liquor for human consumption is already excluded from the section 9, and 5 petroleum products are excluded till the times जब तक जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंड नहीं करती जीएसटी अप्लीकेबल करने के लिए. सो एज ऑफ नाउ ओनली 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट and alcohol for human consumption are non-tax product, and exempt product which fall under the GST regime. but सरकार गवर्नमेंट ने मतलब उनको कुछ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के जरिए उनको एग्जाम्प्ट कर रखा है अभी तक, मतलब उस पर मतलब जीएसटी चार्ज नहीं करती, कुछ एग्जाम्पशन दे रखी है उनको. ठीक है, जो एग्जाम्पशन चैप्टर में दी हुई है, जो एग्जाम सप्लाई. ओके, सो सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स. सेकंड, इंटर-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. Okay, interstate supply of goods. And third is supply of goods through electronic commerce operator and ineligible manufacturing जो तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और जो अगर मार्जिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो मार्जिन सर्विस जहाँ तक प्रोवाइड कर रहा है ये मतलब 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच इज हायर, तो वहाँ तो ठीक है. अगर उसके ऊपर करा तो कंपोजिट स्कीम से हाथ धो बैठेगा. ठीक है, तो देखिए इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट कि मतलब कि अकाउंटेंट आर्ग्यू दैट कि मतलब ही इज मेकिंग एग्जाम सप्लाई. सो ओके, ही इज नॉट करेक्ट बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग नॉन टैक्स सप्लाई, ही इज मेकिंग एग्जाम सप्लाई. So we can't say he is making excess supply, then he is not eligible for composite schemes. Okay, so and also making interest supply, because in the state of Maharashtra he is doing business, so and no any information regarding he is making interest supply. Okay, so in this question Sultan and Sons is eligible to opt composition schemes. Okay, next question. A person availing composite schemes under subsection 1 and 2 of the section 10 of the GST Act in Haryana during the financial year crosses the turnover of 1.5 crore in the month of December will be allowed to pay tax under composition for the remainder of the year till 31st March. Please advise. I have already told about in question number 7 कि a composition dealer is eligible to opt composition schemes if its aggregate turnover during the preceding financial year not exceeding 150 lakh rupees. But we have also checked the condition in the during the financial year also, because at any point of time his turnover exceeding the 150 lakh rupees during the financial year, then he has to withdraw the composition schemes and क्या बोलते हैं उसको कि उसको वो ऑप्ट करेगा कि नॉर्मल जो रेगुलर स्कीम उसको ऑप्ट करनी होगी. ओके, एंड मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम्स व्हेन हिज टर्नओवर एक्चुअली 150 लाख रुपीज, तो दैट पॉइंट ही हैज टू पे द टैक्स एट द नॉर्मल रेट. ओके, सो इन द रिमाइंडर ईयर कि जब से वो कंपोजिशन स्कीम्स है वो छोड़ देगा, उसके बाद में जो नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करेगा उसके बाद उसको नॉर्मल टैक्स रेट से पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो ही इज नॉट अलाउड टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर. ओके, question number 9. Determine whether the supplier is in following cases are eligible for the composition levy under section 10 and under section 10(1) and 10(2) of the GST Act, provided their turnover in the preceding year does not exceed 1.5 crore rupees. Okay. Mohan Enterprises engaged in trading of pan masala in Rajasthan and is registered in the same state. So I have already told about ki some conditions are given to opt for composite schemes in addition to aggregate turnover limit. Okay, so pan masala, a person who is the manufacturer of the pan masala, tobacco, ice creams is not eligible for composite schemes. Okay, बट इन द गिवन केस क्या बोलते हैं उसको, मोहन एंटरप्राइजेज इज नॉट द मैन्युफैक्चरर, बिकॉज प्लीज अंडरलाइन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला. ओके, सो ही इज द ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला, नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला. देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब कि हाँ, एन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर नॉट ट्रेडर. प्लीज अंडरलाइन नॉट ट्रेडर. ओके, सो ट्रेडर. ओके, सो ही इज द नॉट मैन्युफैक्चरर, ही इज अ ट्रेडर. ओके, next question. Sugam manufacturer has registered office in Punjab and Haryana and supply goods in the neighbor state.
So supplying in the goods in neighbor state. So neighbor state means other state. So he is making inter-state supply, and a person who is making inter-state supply not eligible for composition schemes. Okay. Question number 10. Subramanian Enterprises has two registered places of business in Delhi. Its aggregate turnover for the preceding year for both the places of business was 120 lakh rupees. Okay. Okay. It wishes to pay under composition levy under section 10 and 10(2) of the GST Act 2017 for one of the places of the business in the current financial year, while under normal levy for others. You are required to advise Subramanian Enterprises whether he can do so. No. If I wants to take composition schemes, then all our business इन मतलब कि जितने भी स्टेट मेरे जितने बिजनेस हैं, सो मुझे कि आई हैव टू टेक कंपोजिशन स्कीम आइदर टू ऑल द स्टेट. ओके. और या फिर मतलब कि नन ऑफ द स्टेट. ऐसा नहीं कि मतलब कि एक स्टेट के लिए मैंने कंपोजिशन ले रहा हूँ और दूसरे स्टेट के लिए मैं नॉर्मल स्कीम्स ऑप्ट कर रहा हूँ. नहीं, आइदर या तो आई हैव टू ऑप्ट कंपोजिशन ऑल द बिजनेसेस इन मतलब इन वॉट एवर स्टेट, एंड और या मतलब कि रेगुलर स्कीम्स. ओके. आई कांट ऑप्ट कि कंपोजिशन फॉर सम स्टेट एंड रेगुलर स्कीम फॉर अनदर स्टेट. ओके. या तो मैं मतलब कि जो मेरा पैन है उस पैन में जो मतलब जैसे कि जस्ट लाइक कि आई हैव ए पैन. ओके. एंड उस पैन में मेरे मतलब 10 बिजनेस है 10 स्टेट में. ओके. सो उस पैन का जो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आइदर या तो कंपोजिशन के नाम से होगा, क्योंकि मतलब कि जब जो मेरे 10 स्टेट में जो बिजनेस है, तब मैं जो 10 स्टेट के जो बिजनेस का जब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा तब मुझे जो पैन है वो सबके लिए सेम रहेगा. तो उस पैन है वो मतलब कि कंपोजिशन नाम से पैन बनेगा सभी के लिए, अदरवाइज या फिर रेगुलर स्कीम के लिए बनेगा. ठीक है. ऐसा नहीं मतलब कि वही पैन है जो मतलब कि जैसे राजस्थान स्टेट ऑफ बिजनेस है, वो राजस्थान स्टेट उसी पैन को मतलब कंपोजिशन नाम से रजिस्टर करवा रहा है, और जो गुजरात स्टेट है वो उसी पैन के पैन तो एक पर्सन सेम रहेगा, उसके 10 बिजनेस है, और गुजरात स्टेट है वो उस पैन है उसके नाम से मतलब कि रेगुलर स्कीम में मतलब कि क्या बोल रहा है रेगुलर स्कीम ऑप्ट कर रहा है. ऐसा नहीं होगा. या तो वो रेगुलर स्कीम में है 10 बिजनेस रेगुलर स्कीम में आएंगे, या फिर वो कंपोजिशन स्कीम आएंगे. ठीक है. Question number 11. Mr. Ajay has a registered repair center where electronic goods are repaired and services. His repair center is located in the state of Rajasthan and he is not engaged in the making any inter-state supply of services. His aggregate turnover in the preceding financial year 45 lakh rupees. With reference to the provision of GST 2017, examine whether Mr. Ajay can opt for composition scheme under section 10 subsection 10(2) of the GST Act 2017 in the current financial year, or whether he is eligible to avail benefit of the composition scheme under section 10(2)(a). Consider the options of payment of tax available to Mr. Ajay. Compute the amount of tax payable by him, assuming that his aggregate turnover in the current financial year is 35 rupees. Okay. And will your answer be different if Mr. Ajay procure few items required for providing repair service from neighboring state of Madhya Pradesh? Okay. So here Mr. Ajay providing service. So composition schemes under section 10 composition schemes section 10 subsection 1 and section 10 subsection 2 is eligible for goods, not services. Okay. But he can avail the benefit of section 10 subsection 2a means presumptive schemes. Okay. So he can benefit of the presumptive schemes where he has to pay the tax at the rate of 6%. Okay. So he can't opt the composition scheme under section 10 subsection 1 and 10 subsection 2. Okay. In the current financial year, but he is eligible to avail the benefit of composition under section 10 subsection 2 means presumptive schemes because his aggregate turnover is not exceeding 50 lakh rupees. Okay. Next, considering the options to payment of tax available, Mr. Ajay compute the amount of tax payable by him, assuming that aggregate turnover in the current financial year is 35 lakh rupees. Okay. So 35 lakh rupees current financial year at the rate of 3% GST and the 3% of IGST pay करता है. Okay. And will your answer be different if Mr. Ajay procure few items required for providing repair service from neighboring state? No, because a composition या presumptive dealer can't provide the services or goods interstate, but he can procure the services or goods from interstate. Okay. The condition related to outward supply, not inward supply. Okay. Question number 12. Messrs United Electronics is a registered dealer in the supplying all types of electronic appliances in the state of Karnataka. Their aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances was 120 lakh rupees. The firms also expect to provide repair and maintenance service of such appliances from the current financial year. With reference to the provision of GST Act 2017, examine कीजिए whether the firms can opt for composite schemes under section 10 subsection 1 and 10 subsection 2 of the GST Act 2017 for the current financial year, as the turnover may include supply of both goods and services. Okay.
So here aggregate turnover in the pension fund 120 lakh, okay, so eligible for composition schemes, and he is also provide repair and maintenance service, okay, so he can provide, but एक limit है कि मतलब कि he can provide the margin service limited to 10% of aggregate turnover during the preceding financial year or 5 lakh whichever is higher. So here preceding financial year turnover 120 lakh rupees, so 10% मतलब 12 lakh rupees or 5 lakh rupees whichever is higher 12 lakh rupees, so he can provide repair and maintenance service up to 12 lakh rupees, okay. So okay, so he can provide both goods and services. If yes, so what amount service can be supplied 12 lakh rupees, okay. So please verify the answer. 12 lakh rupees, okay. So we have completed the composition scheme chapter also, okay. So thank you for watching this video.